Piacere di darvi il benvenuto a questa proiezione evento del film Sauna diretto da Anna Hinz, che è qui in collegamento con noi, come vedete, e voglio ringraziarvi tutti per essere qua in questo evento promosso da One Cinema, distributore del film, e da Gruppo Donne Arcigay Milano, che è qui con noi. Piera Mottola condurrà l'intervista e Beatrice farà da traduttrice. Ora cedo la parola a Piera e vi auguro buona visione. Grazie, buonasera a tutte le persone presenti e grazie per essere qui. Io sono Piera, sono un'attivista, faccio parte di Arcigay Milano e in particolare questa sera sono qui perché faccio parte anche del gruppo Donna. Per i volti nuovi che vedo qui stasera, vi spiego velocemente chi è il gruppo Donna. Il gruppo Donna è uno spazio che fa parte di Arcigay Milano, dedicato alle donne e alle persone socializzate come tali. È uno spazio nel quale ci si confronta, si discute di tematiche sotto un'ottica transfemminista intersezionale ed è anche un luogo di socializzazione dove le persone possono incontrarsi e conoscersi. I nostri eventi sono solitamente la seconda e la quarta domenica del mese e in via del tutto eccezionale questo è il terzo evento che abbiamo in calendario per il mese di ottobre e abbiamo il piacere e anche l'opportunità di parlare di un film bellissimo che è Sauna, la cui regista, che stasera è con noi collegata, Anna Hinz, regista estone, laureata presso l'Università di Tartu in fotografia, in cultura e folklore, e successivamente ha conseguito un'altra laurea nel 2013 proprio in regia e cinematografia, regista di 8 film, tra cui 2 usciti nel 2024, quindi di quest'anno, Sauna Day and The Weight of All Light nel 2024, Smoke Sauna del 2023, quindi dello scorso anno, e altri film girati in precedenza, tra i quali For Tomorrow, Paradise Arrives and Roots. Stasera parleremo di un film dedicato che ho amato tantissimo perché tocca delle tematiche molto molto importanti che tutti i giorni in qualche modo ci ritroviamo ad affrontare anche inconsapevolmente. Smoke Sauna è un film che parla di corpi politici e di corpi liberi. Corpi liberi che appunto in un ambiente protetto come quello della sauna di fatto si liberano e raccontano il proprio vissuto in maniera molto nuda, in completa accettazione, in uno spazio privo di giudizio. Io vorrei complimentarmi con la regista e lascio a Beatrice la parola per tradurre quanto ho appena detto, se può, che ovviamente oggi mi assisterà nella traduzione, per fortuna c'è lei, e ringraziarla soprattutto per essere qui. So welcome everyone. Hello Anna. I know you cannot see us. I'm Beatrice and I will be translating what Piera is saying, and so I'll be your interpreter for today. Can you hear me? Yes, hello. Hi, welcome. So we are here in Milan today at the Cinema Arlecchino, and we are going to watch your movie today, Smoke Sauna. We are very happy that you're here with us. And so we are part of Gruppo Donna, that is a group with Arcigay in Milan. And we talk about many different issues, transfeminist issues, and we organize many events as well, cultural events here in Milan. And
we are here today to, as I said, watch your movie. Piera said that she has very much appreciated your movie, that it talks about bodies, and that it talks about issues that we talk about every day, that we live every day on our skin. So it talks about bodies that are both political bodies and free bodies. And the bodies are kind of protected in the sauna. And so that is a very interesting theme that we're gonna see in your movie today. Ok, io vado avanti nel parlarvi comunque di questo film. Prima di introdurre, di porre qualche domanda alla regista, mi piace inquadrarlo, diciamo, descrivendo 5 macro tematiche, macro aree nelle quali questo film, secondo me, è stato un pochino, potrebbe essere riassunto. Che il primo è quello proprio dell'autodeterminazione. In questo film vedrete che non vi spoilerò nulla, se non una o due frasi, così ve lo lascio così pulito da vedere senza spoiler. Sicuramente tutto quello che è legato ai corpi e ai comportamenti di queste donne all'interno del film richiama a quello che è il concetto di autodeterminazione. Queste donne sono autodeterminate, non si sentono zittite o giudicate come cosa che accade in realtà al di fuori di quel contesto protetto, e quindi sono effettivamente delle donne libere. C'è anche una caratteristica che è la nudità. Queste donne sono nude, quindi vedremo dei nudi, e qui c'è un nudo che non è costruito, non è un corpo stereotipato, e quindi c'è tutta quella che è la decostruzione di quelli che sono gli standard di bellezza. Quindi questo è il secondo punto, che è forte, palese dal primo minuto di proiezione di questo film. E poi c'è un confronto tra donne, un confronto aperto, pulito, lineare, diretto, a volte crudo, ok? Che di fatto pone, esprime dei sentimenti in maniera così lineare, così forte, e la sorellanza, quindi la vicinanza, l'empatia che si crea in quel momento, in quella sauna, è veramente molto forte. Quindi il concetto di sorellanza, che è un concetto assolutamente femminista e ovviamente anche trasfemminista, è molto presente e comunque aleggia per tutto il tempo. Ovviamente i corpi nudi, i corpi liberi, e soprattutto e anche la sauna, quindi l'ambiente nel quale questi corpi sono immersi, che non è solo la sauna, si vede anche un po' di ambiente circostante, quindi non è solo una stanza, diciamo, quella che vedremo, creano anche una riconnessione con la natura. Le personaggi di questo film si riappropriano di quello che è anche loro e che non è solo dell'uomo, ed è una cosa molto importante. Lo vivono, lo abbracciano, quindi c'è di fatto proprio una decostruzione di quello che è un pochino lo standard patriarcale. E soprattutto poi c'è un'ultima tematica molto importante, molto presente, anche quella, che è quella di come queste donne, queste sorelle, affrontano il trauma, perché ci si racconterà anche quello. Si parlerà anche, ciascuna racconterà i propri traumi. Ecco, in uno spazio sicuro, insieme affrontano il trauma. Ed è una modalità diversa rispetto a quella alla quale tutte le persone normalmente sono abituate. Queste sono le tematiche che ho ritrovato nel film. E quindi lascio a te l'onere della traduzione, ti ringrazio ancora. So as Piera was mentioning, there are 5 main themes that we find in Smoke Sauna. The first one is self-determination of women
in the movie. We see women that are free within the space of the sauna, that are able to express themselves freely, and that find themselves in a situation that is very different from the one that they live in every day. The second theme is a theme of nudity that is very, very different from what we see in everyday life. The women from the very first frame of this movie are naked, but it's not a construction, they're not constructed, it's very natural, and it's not a stereotypical nudity. And here we can see a deconstruction of the standard of beauty that we see in the world that we live in. The third theme is the creation of a conversation between women, and that is also something that we can understand right from the title of the movie, Sauna Sisterhood. So the sisterhood is a very important theme in the movie, and it's the creation of empathy between the protagonists in the movie. The connection with nature is also something that we can see in the way that they kind of embrace the nature that they're in, outside of the sauna and inside of the sauna. And it's also a deconstruction of the patriarchal society that we live in. And finally, a very important theme is the dealing with trauma. So we will see the actresses that will talk very deeply about their personal traumas, and they will kind of face them head on with their sisters in the sauna. Grazie. Ecco, adesso ovviamente abbiamo preparato delle domande per la regista, perché per quanto mi riguarda era inevitabile pensare a dei libri, a delle citazioni di alcune femministe, no? Che in passato hanno scritto su queste tematiche che vi ho citato. E la prima domanda che mi è stata un po' ispirata da un libro scritto da Audre Lorde del 1977 che è intitolato Sister Outsider, e parla appunto del valore politico della libertà dell'esprimersi come donna, specialmente in contesti oppressivi, e quindi ragionando un pochino anche sulle origini, no? della regista e su come è stato girato questo film, la prima domanda è stata forse quella più semplice: perché, da dove arriva la decisione di girare questo film? So Anna, now we have some questions for you. Mm-hmm. So these questions were inspired by some essays, some feminist essays that we read and that came to mind when watching your movie. So the first question is, in her essay, The Transformation of Silence into Language and Action, written by Audre Lorde, she talks about the political value of speaking and expressing oneself as a woman, especially in oppressive contexts. We wanted to ask, where did the decision to make this film come from? Mm-hmm. Yes. First of all, maybe some words about the smoke sauna culture, because this is not just typical sauna. It is this very old type of sauna that is a place where you go, you take off all the clothes, like physical clothes, but also, this metaphorical clothes that we usually define ourselves with. It's a possibility to really, enter the space that is like kind of cosmic womb, where you can deconstruct or reconstruct yourself. Like my granny used to say that, you something of you is a place for transformation, possibility for transformation. And this is a place where women used to give birth and wash the dead and heal for centuries. So it's specifically important for women, because that was the place
during the very patriarchal times where, you know, the only place where you were allowed to be fully naked, body and soul. And you go there and yes, you wash your body and you wash your soul. And it's still alive, this culture in Southeast Estonia, the chants and this kind of spirituality connected with this space. And I was born into that culture. So I made this film on one hand because through my granny, I had the access to this kind of space. And please tell me when to stop if you want to translate. Yeah? And I remember specifically this sauna session when I was 11 years old. And I went there, it was my one day before my grandfather's funeral. And you go to smoke sauna also on these occasions, you know, before or after birth or death. And we went there, it was my granny, my aunt, my niece. And their granny revealed that grandfather had actually cheated on her many, many times, not just, you know, once or twice, but basically left her with 4 kids after the war. And she confessed it all in that kind of dark space one day before the funeral of grandfather. And she released all the emotions connected with that. I remember there was this question, why was she not good enough? There was a lot of shame that came out. There was anger, there was hurt. And I had never experienced anything like that. Like, it was cathartic experience, seeing my granny just like revealing emotions, especially because the space outside smoke sauna, what I had experienced was where people did not share emotions. And then suddenly you're there, and you know, you hear all that, and other, like my aunt, my niece, and me including, we were listening, and this was like not teaching, not preaching, not just listening, like kind of witnessing the experience, the story, the reality of my granny. And once we went out from smoke sauna, because the session lasts quite long, several hours it might be. At that time, maybe not, because, you know, I don't remember, because you lose the time, but it felt like ages. And when we went out, Granny put the clothes on. I felt that she had made peace with grandfather. I felt that total change. I felt that she could now bury her husband in peace. And later I realized, okay, now that was my initiation. That was my initiation to first time experience what washing the soul means, because I had heard that, okay, this is the place where you wash your body and soul, but what it really means. And that changed my life, really. And then later, talking about silence, because that was my one granny. The other granny, on the other hand, who was not from that area, she taught me silence. And, you know, and she passed on this kind of generations of silencing about your traumas. She talked about her granny, who was like a hero for her, who like made her lips like this. She used to say lips like this and never expressed anything, like everything was closed. And there was very difficult times in my life where, you know, I think what kept me going was this knowledge and experience of that space of smoke sauna, that there is a space on this earth where absolutely all your emotions and all your experiences can be shared and can be heard. And I had felt it through my own body, through my own life, that when we give power to voice our story, and when we really give space to hear that story, then there is huge healing power. And from that impulse, this film was born. And actually what is interesting is that concrete idea for the film came when I was doing 26 days of silence in a monastery with my mother, in a Buddhist monastery. And we have very turbulent relationship with my mother. And in the silence of not talking, of not speaking, of not reading, of not writing,
I just got in contact with generations and generations of patterns of silencing the voices, and also like how it was like glorified, like glorified that what it meant to be like being born into a female body, it meant that you had to be a certain way, and being like silencing your voice, that was like glorified, and how it actually was suppressing so much violence and continuing the violence. So having the experience of the silence and what it does, and also having the experience of like embracing the voices and embracing your own voice and embracing the other voices, from both of these experiences, the film was born. And of course, silence is a form of violence. But also, while doing the film, I realized I got in contact with all the generations who were passing on the silence, because that was the way to survive in a society that would have, killed their voices, and who killed their voices. And also, yes. I'm a rape survivor, and I remember when this happened to me, then, and I was a teenager, then the granny who was like about silencing, she told that when you go out and when you go to police or when you talk your story, you will be shamed, you will be silenced. And at that time, when I was a teenager, I was so confused. I didn't go and talk. But doing that film and giving space for the women, and also to sharing my own story, has been my way of like, healing or dealing with the violence that I have faced, and that many have faced and are still facing. Sorry, it's a long answer. It's okay, don't worry. Anna dice che un modo per affrontare per rispondere a questa domanda è sicuramente partire dal concetto di smoke sauna, quindi una sauna a fumo che è molto diffusa nel sud dell'Estonia. Non è una sauna tipica come quelle che conosciamo noi, ma c'è una cultura dietro, ed è un luogo quasi sacro in cui le donne possono andare con tutte le donne della propria famiglia e mettersi a nudo e anche condividere le proprie storie, condividere i propri traumi. E quindi ci si tolgono i vestiti sia fisici sia gli strati emotivi, per appunto che ci definiscono un po' nella nostra quotidianità. È un modo per decostruirsi anche. Nel tempo queste saune erano anche il luogo in cui si partoriva, in cui si lavavano i morti, quindi hanno proprio un significato a livello sociale molto particolare in Estonia. Nel sud-est dell'Estonia, da dove viene Anna Hinz, è ancora molto diffusa la sauna a fumo. Un momento molto importante per la nascita dell'idea di questo film è stato quando a 11 anni la regista è andata in una sauna a fumo insieme alla sua famiglia, con sua nonna, sua zia e sua nipotina, ed era il giorno prima del funerale del nonno, quindi del marito di sua nonna, ed è stato un momento catartico perché in quel contesto è stata la prima volta che ha visto sua nonna aprirsi e raccontare degli innumerevoli tradimenti che aveva subito da suo nonno, e in quel momento è uscita tutta la rabbia, tutto il dolore e tutta anche la vergogna di quello che era successo, ed è come se appunto in questo momento catartico la nonna fosse riuscita a perdonare suo marito, e una volta uscita dalla sauna è riuscita a seppellirlo in serenità, perché era riuscita ad affrontare il dolore dei tradimenti. Un altro momento molto importante per la regista è stato
un ritiro che ha fatto in Thailandia, in un monastero insieme a sua madre, e un ritiro in cui per 26 giorni hanno dovuto rimanere in silenzio, quindi il suo rapporto con il silenzio anche legato sia a quel momento sia al rapporto che l'altra nonna aveva con il silenzio, hanno fatto emergere l'attenzione della regista per la voce, quindi per le voci delle donne che vengono zittite nella vita di tutti i giorni, e il suo voler dare una voce a queste donne. La regista ha anche parlato del suo trauma. Lei è sopravvissuta a uno stupro e sua nonna, l'altra sua nonna, le aveva detto di stare in silenzio, di non andare a denunciare perché non sarebbe stata creduta, sarebbe stato un momento di grande vergogna. Quindi anche qua c'è ancora una volta il rapporto fra il silenzio e fra la voce. Infatti la regista stessa è riuscita a parlare della sua esperienza all'interno del film. Ok, avevamo preparato più domande, quindi ne farò solo un'altra. Parlerò un po' di come è stata affrontata la sessualità all'interno del film. Mi è venuto in mente, mentre lo guardavo, un libro di Judith Butler, che si intitola Corpi che contano, nel quale appunto si descrive di quanto la società normalizza alcuni corpi piuttosto che altri e anche alcuni comportamenti sessuali. L'unica modalità per diciamo tra virgolette normalizzare tutto ciò che differisce da quello che il dettame della società afferma e impone alla maggioranza, alla maggior parte, tutta la popolazione, fondamentalmente è quello di resistere affinché le sessualità e i comportamenti stigmatizzati diventino anche questi normali. Ecco, la sessualità in questo film è stata trattata in maniera del tutto normale, e quello che mi chiedo è stata trattata quasi sfiorandola, non in maniera incisiva, e volevo appunto capire qual era appunto come perché ha voluto trattarla in questa maniera. Si parla appunto di lesbismo anche nel film, ma è stata trattata in maniera estremamente delicata, estremamente naturale, e la mia domanda è appunto qual era l'obiettivo nel trattare la sessualità in questo modo. So we have 3 other questions, but we don't have that much time, so we're just going to ask one more question, if it's okay with you, Anna. Yes. Perfect. We wanted to ask you something about how you dealt with sexuality in this film. We wanted to talk about a book from Judith Butler that's titled Bodies That Matter, in which the author talks about how society normalizes certain types of sexuality over others. And this question comes from watching your film and seeing how you dealt with sexuality in such a delicate matter, in such a delicate way and natural way. And you didn't address it head on, but you mentioned it in a very natural way. And we wanted to ask, why did you choose to address it in this way? Well, all these stories that you hear, they are happening naturally in front of the camera. It was not like written or I even didn't know before. So I had, making the film 7 years, I had all kinds of stories, and it felt for me very, very important, being queer myself, and not really fitting into also the typical way of the gender expected from me. It was very important for me to
to address the sexuality, but again, the art of filmmaking, how to do these things so that you have the stories, the very, amazing gems, what people have shared just there in front of the camera, first time ever, and like how to carve, how to weave it together so that it is natural, how it that it doesn't feel like agenda. I think this is very, very, very important. In Estonia, we have, I think it's very homogenic society. We are like on the surface, we still have long way ahead to make stories of invisible stories visible. When you are interested in sexuality, I can tell how my granny used to say that yes, in their times, in their village, there were also two women living together, but nobody talked about it. That's again like interesting how the silence comes together. Like nobody talked about it. They didn't go out. They didn't like manifest their relationship, and that was nobody said anything. Nobody talked. Nobody noticed, and that was like how to be. Yeah. And now when people are addressing it, people are getting angry. People are using, especially the populist parties. They're using the narrative of this is not our culture. This is like imported from the West. This is like thanks to the globalization. That we have these people here, and it's very important for me. Also in the Sauna, they are short talks about two men to address that this has always been. We have always existed. Just these stories have never been really recorded, yeah. And I found the story of what you see in the film really significant of this coming out of the closet story, where the family that seems very typical family, like to Estonia, is like or the where the father asks the question and then it's like, and then the mother is like trying to embrace her daughter by saying, well, you are also, like, these people are also human. And it like, when you watch the film and you see it, I think it is very significant in so many ways, and very sad in so many ways, how like still sexuality, or like say gender diversity, sexuality is such like other. Yeah, it's still like other than this attempts to make it normal or attempts to make it acceptable. I found it very interesting how that dynamics of the family is being addressed, and this has, what is nice, that it has started also conversations in Estonia in the broader like wider audience, because we are not talking about the, let's say, the community, like queer community here. There is community, but like when it's about the bigger, when it's like more mainstream, this film went everywhere. It went to all small cinemas also, and it was very interesting to me to see that somehow that dynamics that you see there is taking or is making the invisible into the visible, into the discussion in a way where people didn't feel like agendaed, but felt like empathy. And it was like, I think that is that task. It's all, when we talk about those things, it's like, how do we make ourselves,
silence, or like how do we make ourselves heard, so that actually these people who are othering can actually take and listen. And I think that is very, very important when we talk about also like in terms of art. How do we actually make us heard? How do we actually make those couples that my granny was referring to as visible, as normal, not just like that they're normalized when they're hiding in their room and not seen, not heard. And I think that's a big question. And one thing that's not answering your question, but I just want to say is, for example, in Estonia, we're still far behind in terms of when we talk about feminism. Like when I was traveling again with a film in smaller places also, I learned this lesson that when I mentioned feminism, the term, people shut me down. So I learned that, okay, one way how to address it is that I talk about feminism without mentioning that word, and then they heard me. So I think it is that question, how to reach the ears and hearts and eyes of the people who we want to address, to be accepted and normalized. And that was actually a good experience for me, that in the end I saw that there was almost like feminist revolution happening with this film when it was in Estonia, but nobody was using the word feminism because they don't understand often people don't understand what it means. They have their own agendas with that, but actually it was like liberating people. But yeah, how do we talk about these things? So that story, the stories in the film addressing sexuality and also addressing how the fear of the fears connected with that, or that how much society is creating our what is normal, or creating our sexuality, or I found that those sharings from these people that landed in the film, they're talking of the complexity and of this othering, and the complexity of showing the society and showing how much we are in prison often with these constructs, and how there is still like a long way ahead. I don't know how it's in Italy, but definitely in Estonia there is a long way ahead still to make that people living together would be accepted and would be seen and would be heard. How to make the invisibility visible, so that it's not just silencing, but it's also like visibility or non-visibility. Thank you. Thank you. Allora, innanzitutto per il film non c'era una sceneggiatura, ma tutte le donne erano libere di condividere la storia che avrebbero voluto condividere in quel momento, quindi c'è stata una scelta delle storie da includere nel film a posteriori, però a priori non c'era, nessuno aveva idea di cosa sarebbe venuto fuori delle storie che le donne avrebbero condiviso. Questo film è stato realizzato in un arco di 7 anni e ci sono state tantissime storie che sono state incluse. La regista stessa si definisce queer e ha vissuto sulla sua pelle le aspettative della società a livello di genere, a livello di sessualità, e pensa che sia molto importante includere queste storie all'interno, ed è per questo che ha incluso le storie all'interno del documentario, e non ha voluto
dare nessun tipo di indicazione su come recitare, su cosa dire alle attrici, ma è stato tutto molto spontaneo e molto naturale. In Estonia la società ha ancora tanta strada da fare e quello che ha voluto fare la regista è condividere delle storie sugli invisibili. Anche se pensa alle storie che le raccontava sua nonna raccontava di una coppia di donne che viveva insieme, ma queste donne non erano dichiarate, non se ne parlava, quindi ancora il concetto di silenzio, non si parlava di due donne che stavano insieme, loro non uscivano di casa, quindi non se ne parlava, quindi non esisteva. Oggi in Estonia c'è ancora appunto tanta strada da fare. Il partito populista parla dell'omosessualità come di una cosa che viene dall'Occidente, come se non ci fosse mai stata prima, quando ovviamente sappiamo che non è così. Ovviamente è sempre esistita, solamente che appunto non se ne parlava. E quindi il coming out che viene mostrato nel film è molto significativo, perché è un modo di dare voce a ciò che succede ovunque in Europa, anche in Estonia, anche in Italia, e anche le reazioni dei genitori che si vedono nel film sono molto naturali, anche sì, molto, molto comuni, ecco. Quindi questo modo di mostrare la sessualità e il coming out era un modo di mostrare la diversità, ecco. E niente, ci fermiamo qui, purtroppo la linea è caduta, dobbiamo procedere con la proiezione del film. Io ringrazio Beatrice e le dedicherei un applauso. E grazie a voi per l'attenzione. Buona visione.